Capítulo 2, a noite vermelha de sangue. Porto de Londres. Vamos. Fim da linha. O palácio mental é a sua bússola para os crimes mais complexos. Verifique para saber o que fazer. Não há vergonha de impedir ajuda. Pressione Z, tá? Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I did not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Será que ele tinha dívida? Meu Deus. Sherlock pode interrogar transeuntes. Que isso? Sobre evidências específicas. Pressione C para abrir o registro de caso. Escolha a evidência com X e fale com alguém. Experimente com a bengala. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Do you know anything about this? It is a shame I can't answer your question. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Que bengala, cara. Pressione C. Abrir o registro de casos. Não entendi. Por que falou bengala? E fale com alguém. Experimente agora com a bengala. Vamos entrar nessa porra aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Watson! Sai daí! Pode fechar isso. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard.
Observar ela. A boca. A boca, lábios secos. Isso aqui. Manchas de vômito. Relativamente proeminente. Barriguinha. Calças apertadas demais. A empregada no bar. Vou colocar aqui, ó. A empregada no bar está no começo de uma gravidez, portanto tem uma barriga levemente inchada e indícios de náuseas matutinas. Lábios rachados e uma pele pálida indicam falta de nutrientes, no entanto. Ela claramente não sabe de sua gravidez, pois continua usando suas roupas de sempre, que agora ficam pequenas nela. Ou ela está tentando esconder a gravidez, ela tenta esconder sua barriga usando calça que fica muito apertada nela. Será que ela esconde a gravidez ou ela não sabe? Eu vou falar que ela tá tentando esconder. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. Que eu escondia melhor lá. Are you a doctor? Ela In a manner escondia. of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Oferecer evidência. Never heard of it. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Não tinha mais What nada? can I get you? Diz cartão eletrônico. Ele trabalha aqui por perto, mas tem uma porta ali. Ó, tem uns negócios aqui pra nós ver, hein? Elimina peças de qualquer tipo e complexidade. Pagamento só em efetivo perguntar por Garbage. Cartaz de pessoa desaparecida. Ajuda. Gilvers. Desaparecido por uma semana. Por favor, avisar se o vem. Perguntar por Daya na favela do Porto. Farrapo vermelho sobre a porta da entrada. Walkmont, passagens ao Walkmont. Eu vi isso aqui em algum lugar, hein? No The Sing City lá? Tem uma ali e outra aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um cara chorando aqui. Can you satisfy my curiosity? You're lucky to find me. O homem costuma se mover perto do estaleiro. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Favela! Tô apertando a porcaria do Z. Opa, tem coisa ali, hein? Is this familiar to you? It is a shame I can't answer your question. Oxe, eu posso entrar na casa dos outros assim? Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know what my brother Girves is?
Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, De novo esse gave cara? him the job. He paid him a necklace. Onde está o Do you colar? still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the Altar. shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the Não, fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. How would you describe this Soulsby? He was big and Grande, strong. forte, tinha olho assustador. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. Isso aqui. I miss Girves. Do you think he's okay? Não falou nada? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. How can I help? I could try and flag someone down. Tem como vir pra cá? Watson, sai daí, cara! Tem um lugar ali, ó. Poxa, mas como que eu converso com a pessoa ali? Tem como cair aqui? Eu morri? Mas como que eu converso com a pessoa ali, cara? Ah, Vima. Por aqui, né, Thiago? Dá pra baixar? Opa. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? O barco? Será? Oxe, Maria. Mano, como é que eu converso com a pessoa ali que eu quero conversar? Minha senhora? May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Eu vou entrar. May I ask for your assistance? Sorry, sir. I can't help you. Oxi. Opa. Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Oh, meu pai. Pô, tem um rapaz ali, hein? Could you help me? Sorry, sir. I can't help you. Is this familiar to you? Sorry, sir. I can't help you. Não é possível. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you.
Precisam de homens fortes para trabalho honesto, mais detalhes no pub, às quartas-feiras. A estrela de Gibraltar procura carpinteiro e marinheiro qualificado. Escrever ao capitão Achab, agência de correios de Leninham Street. Que eu voltei, né? Com impressão. Tentando apertar. Help me, please. Sorry, sir, I can't help you. De brincadeira? Could you help me? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Como assim não sabe de nada? May I ask for your assistance? I'm sorry, but I don't know anything. Are you able to help me? I can't tell you because I don't know. Eu dei a volta, né? Eu só não sei como que eu converso com aquela mulher lá. Não dá pra conversar. Can you satisfy my curiosity? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. O lugar grande demais, mano. Nossa, não vou poder subir, quer ver? Ah. Perto do estaleiro. Excuse me, just one question. I'll be happy to help you. So listen to me. Cartão eletrônico de Soulsby. As pessoas dizem que o Sr. Soulsby pode ter ido verificar o navio que explodiu ontem na terceira doca. Could you help me? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Não tem nada aqui. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Tem mapa? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui de... Não tem nada ainda, mano. May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can you satisfy my curiosity? It's a shame I can't answer your question. Que eu voltei, né?
If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Não fui ali. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Is this familiar to you? Sorry, sir. I can't help you. Help me, please. Sorry, sir, I can't help you. Mas que caramba! Is this familiar to you? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Não, eu tô na doca pelo menos, né? Não é possível que ninguém vê nada nessa merda e ninguém quer falar nada. Opa! Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, and I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Observar ele. Altura média, então é um cara alto, né? Muitas manchas de tinta de carimbo. Relógio de bolso Warutan. Sem notificação muscular. Falou que o cara... em inglês, de aproximadamente 1,65 m, de compleição média. Sua falta de musculatura indica que ele não é muito forte. O Sr. Soulsby não parece ter a característica do sequestrador de Quimirra. Sua palma esquerda mostra várias manchas de tinta de carimbo. Algumas letras ainda são legíveis. Aparentemente, o Sr. Soulsby é oficial de alfândega. Tem um relógio novo Waltham Willside em seu bolso. Ele não poderia custear tal produto, ou mesmo pode ter sido roubado. Ladrão? Tá com uma cara de ladrão, né? Agente corrupto, tem um relógio. Apenas no oficial da alfândega. What are you on about? Sorry, doesn't ring a bell. What are you on about? Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Sorry, doesn't ring a bell.
I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work. Luz verde foi. Falta o amarelo. Outro verde, né, mano? Deixa eu ver. Ah. For a while. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Uma mulher estrangeira. Pô, aí me quebra, hein? Ele disse que não sabe onde tá a mulher. May I ask for your assistance? No, sir, I've never heard of it. Opa, que é isso? Ah. May I ask for your assistance? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Uma mulher estrangeira. Aí quebrou, hein? Porque eu já conversei com todo mundo, não vai me ajudar em bosta nenhuma, né? Deixa eu ver, pera. Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Oh, yeah, well. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. E se eu voltar lá pro... Oh, porra. Is this familiar to you? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Tô achando que é você, hein? Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Como é que eu passo pra... Are you able to help me? Sorry, sir. I can't help you. May I ask you something? No, sorry. I know nothing. Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Meu rabo. Armazéns.
Onde eu vim parar, mano? Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Could you help me? Sorry, sir. I can't help you. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Tá, vamos enfrentar. Have you been drinking? Doesn't look like anything to me. Doesn't look like anything to me. Have you been drinking? Have you been drinking? Never heard of it. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. After the incident the other day, it seems customers are staying. Aí me quebra, né, cara? Aí vocês me quebram. Tá, errei nenhum ali, esse. Oh, sujo, Summers. Sequestrador de Quimirra, sujo. Summers é o sequestrador de Quimirra. Parece que o Roy Soulsby pode ser cúmplice de Summers. Olha lá, hein? Poxa, aí me quebra. Agora tem que saber onde está Quimirra. Home. Pera, tem como qualificar? The people here are resilient. Tomorrow it'll all be forgotten. Pera, você é ele? Tem que sair da casa aqui? E ali? Eu não tinha saído daqui por aqui. Tá na mesma? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Ô seu porra. What are you gawping at? Enfrentar. Eita porra. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Enfrentar. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Será? Qual é a conexão de Soulsby com o crime? Your Isso. calling card was found at the crime scene. Toma! That's enough to make you a suspect.
You cannot be serious. Tá. Isso. Give me one moment. Não. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Oxi. A man named... What? You're calling... This proves nothing. Mr. Soul... Começar tudo de novo. Que porra. A man... Tá, calma. Qual que eu tinha colocado? Não. You're calling... Tá. Não. Aqui, ó. This proves Ah, nothing. Sorry, you lost me there. Valeu, mano. Obrigado. Mr. Tamo junto. Ó, é esse. Será que isso aqui conta? Ah, não. Mr. S- Tá. Ó, esse. Boulder. Não é, mano. Mr. S- A man... What? Cadê o que eu tinha visto? Boulder. Oh, meu Deus do céu. É difícil, velho. Ó, esse. Qual que eu tinha acertado? Boulder. O negócio do pingente não é. Ó, esse. Boulder. Caralho, mentira. A man... Esse. You're calling... Acertei esses dois, agora falta aqui. Qual é o segredo? Será que é esse? It's true. Ah Found lá! that before mentioning your gold watch. Caso do It's negócio brand foi new and awfully roubado. expensive for a customs Porra. officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Tem alguma coisa aqui pra nós? Ainda falta coisa ainda. Sereia maldita. Com a pintura vermelha e frequenta a sereia maldita. O que é sereia maldita? Oi, neném do pai. Cadê? Aqui, a sereia maldita é aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Ela na mulher, mano. Enfrentar ela. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're Essa aí? letting on? I have nothing more to add, sir. Tá chovendo? Quando não está chovendo, dá uma volta. Ah.
Oh, caralho, já começou bem. Vamos ver esse. Meu Deus, não é esse. Meu Deus. Tem que ser alguma coisa que ela disse, então. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. Ela tá mentindo. Ela que é a mulher que tá... Não, não pode ser isso. Não, será? Não, isso aqui eu já coloquei. Isso aqui eu já tentei colocar. Não, não é. Depoimento dela? Será que um negócio, um retrato dela? If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Tô. O que você acha? Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. There's the key. Go and do what you will. Me deu a chave, Just leave me out of it. Beleza, chave. Aqui? Meu Deus, apertei o bagulho errado. Tem alguma coisa ali, ó. Sai daí, isso. Watson. The hairs on the back of my neck stood up. Oh, meu Deus do céu! Não tem negócio ali? Isso aqui. Tem coisas aqui. Aqui. Moedas. 5 shillings. 5 shillings. Uma coisa passou aqui. Ó, tem um papel aqui, ó. Fatura por lona de vela. Parker e Williams Co. Manchester. Fatura do número 0212B. Data 20 de setembro de 1882. Vendido a Oscar Summers. Carga lona para vela de alta qualidade empacotada em caixas de madeira. Quantidade 50 caixas. Total 50 libras. Arranhões Strange recentes. symbols. I don't recognize them. Oh, tem ali, ó. Aviso de contratação. O trabalho é mover caixas na região dos armazéns. Sujo Summers contrata homens no quarto privado do pub. Será? Deixa eu ver. Ai, caralho. Em um armazém, localização de Quimia, Sujo Summers contratou homens para trabalho, tá? Com pintura, homens para trabalho de armazém, especificamente para carregar caixas de lona para a vela. Os sequestradores poderiam ainda estar dentro do armazém que deveria estar marcado com pintura vermelha. Prática. Localização, dá pra mim. Tenho que sair, né? Bora. Vai descobrir. Oferecer evidência, deixa eu ver. Doesn't look like anything to me. Doesn't look like anything to me. Eu tô Have you been aqui. drinking? Doesn't look like anything to me. What did you see of Summers' work here? He was recruiting people? It was like the whole world came through my door. People of all creeds and colours, but always strong, always tall. They seem like workers or journeymen. Beyond that, there's not much more to tell.
I took his money and let him be. And this lasted how long? Several weeks, I wager. Be careful on the port, gentlemen. The fog is particularly thick tonight. Eu vou ter que ir lá nos armazéns, que já foi. Favela, armazéns. Falou que tem um negócio vermelho, né? Pô, tem um negócio aqui. Aqui. Wrong warehouse. Nothing to see here. Ué. 2. No. Is this familiar to you? Sorry, sir. I can't help you. Fechadura. Que eu faço isso? Como é que eu faço? Não consigo mexer. Ué? Não, pera. Ah. Tá, entendi agora. Mais 2 ali. Putz. Um pra cima e um pra baixo. Boa! Como que eu faço agora? Abrir. Isso. Caramba, da hora! Really, Holmes, this ought to be beneath you. Cena de investigação. Would say it is for the greater good. The layers of rust will prevent any movement. Aqui, ó, também tem um negócio aqui. This crank saw some use. Tinta? Good quality, but torn in many spots. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Tem alguma coisa aqui, ó. Lama seca, terra do Porto de Londres. Eu não consigo... There are a couple of marks on this end. Opa. The scratches are fresh, left by something metallic. Tem alguma coisa lá pra cima? Well oiled and well maintained.
Tem uma mão aqui, não dá. Fit for a crank. É manivela lá de baixo. It's stuck. No one's used it in a very long time. I can't do it with my bare hands. Tem mais coisas aqui, será? Deixa eu ver se tem uma coisa. Mais alguma coisa? Não vi. Não. Como é que eu saio? Mas não tem a manivela. Aqui, ó. Peguei, caralho. Ué. Embaixo, né? A hidden passage, just as I expected. Passagem secreta. Após sair não é possível retornar. Finalize tudo o que queria fazer. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Já fiz tudo. Will do. Be careful down there. Acabou? Oxi. Eu achei que tava numa tela de carregamento. Wait. What's happening? Ué. Poxa, mas que é isso? What is this place? Where am I? Meu Deus, onde eu vim parar? Strangely cold. Something is missing. Uma pedrinha? This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? Only way Você avança pelo forward is abismo. the abyss. Nossa, deixa eu ver. Alguém chorando. Só se avança pelo abismo? Eu tenho que cair? Only way forward is the abyss. Será? Deixa eu ver. Morri. Ué, eu voltei, tava uma pedra. I didn't die. Ué, não morri não. It is icy cold and pulsating. Peguei o negócio.
Tem que cair de novo? Aí. My heart, be calm. Agora a gente bota a pedra aqui. Opa, tem um negócio aqui no chão. Passos curtos, pegadas de bota. Não sei o que é esse nome aí. Ué. 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 Ué, meu Deus. Que bugado. O que eu faço? Não pode correr. Ah, eu sabia. Now I am somewhere else. How? Passos curtos, né? It's harder to breathe here. What is that? Que é isso? Vixe Maria. It's like it stares right through me. Ué. It's like it stares right through me. Ah, mas como que eu chego lá do outro lado? Será que morre? Oh, no! Unspeakably revolting.
Não morri, não. Pera, uma coisa eu entendi, então. Eu tô lá na outra parte agora, né? Cadê a porta? Aqui tem alguma coisa? Ah, agora passou pra cá, ó. Que eu já sei, então, se eu ver. Pronto. Head is already spinning. When will this end? There are 2 recesses. Tá de sacanagem. Agora 2 partes. Dá pra passar pelas portas? Ah. Meu Deus. On my head. What just happened? Aquela ali, pelo jeito, não é. Pera. Pegada de bota tamanho 41. The stench. Outra aqui. A strange stone. It almost feels Achamos uma. alive. A gente já bota aqui. One down, one to go. Agora falta aquela. Não sei se as outras eu não vi nada disso aí pra trás. Eu não prestei atenção. E falta voltando também, né? Então uma daquelas lá. Que eu não olhei direito. Só tem 4. 4? E essa? O que é isso aqui? It's rather frustrating. Ué. É aqui.
Eu não consigo passar. Ué. Ah, a puta que me pariu. Oh, that's Frescura. truly revolting. Frozen and pulsing almost like it has a heart. Vou adivinhar que tem que fazer isso, velho. Oh, que frescura danada. Não entendi, só vou nesse negócio, ele já tá de boa? Did I get out? John? Que What é is isso? it, Holmes? Não, nada aqui. Tá faltando coisa. Quem é o homem morto no altar? Para iluminar algo. Holmes, where are you? Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Tá. Unhas quebradas, restos de lama seca. Alfinetada. His abdomen is severely bloated. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Pô, tem negócio pra nós fazer, hein? Será que é aqui? Não tem. Ah, não, tem negócio aqui, ó. Ah. Did you hear that, Watson? I hear you. Olha, que é isso? Lama proposital, desenho Someone used proposital. mud to draw a cross in a rectangle.
Why? Sangue, cabelo humano. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Fine rope work, cut by a finer blade. Someone got their hands dirty painting this with blood. An American passport. Amos Colby. Passaporte, nome Amos, né? Que nem falou. Sobrenome Colby. Cor do cabelo vermelho, cor dos olhos marrom, data e lugar de nascimento 20 de abril de 1852, Boston, Massachusetts. Data de ingresso ao país 22 de setembro de 1882. A parte de trás do passaporte tem desenhos feitos com sangue, representado uma criatura do mar, talvez um polvo. Ué. Panfleto publicitário, agência Northwood. Qualquer tipo de investigação discreta por você procuraremos no mundo inteiro. Pennsylvania Lane 154, Boston, Massachusetts. Esse bagulho aqui, ó. Old bloodstains. I've never seen a pattern like this before. At least 24 pendants, all identical and made of tin. Tá, ainda falta mais aqui. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. Ué. É isso. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihir's brazier. Black Edelweiss Institute established 17 something. Tem mais algum lugar? Aqui, né, ó. A small bloodstain, but not serious. É por esse daqui. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Arranhões, manchas de sangue, uma... Deep scratches left in a frenzy. Ah. Ah, falta mais 3 lugares ainda, velho. 2 lugares, né? Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Aqui. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Miserable food, mass-produced. Miserable food, mass-produced. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal. Gathered from dozens of people, at the very least. I must have seen this one before. That explains my hallucinations. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Who are these people? Cadê o Zekno?
louco, mano. Tem um monte de... Falta um lugar só que eu não vi ainda. Onde tá esse local, velho? Será que é isso aqui? Oh, potent. What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Ah, já tá no lugar, todos os lugares, né? Tá, deixa eu ver aqui. Camisa. Arrancou a roupa. Levou camisa. Que é o último. Eu não duvido nada ser isso aqui, não. Eu não acho que ele tá sozinho, não. Ó, aqui ainda falta ali, né? Tem um cara aqui. Só errei um. Onde? As roupas, né? Pronto. Bora. Pronto. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Concluído. It's hard to know how much to pack. I might bring a spare notebook just in case. Ah, eu tenho que fazer isso aqui ainda, né? Amos Colby o homem morto é Amos Colby. É o homem no altar era um detetive privado da agência Northwood de Boston. É possível que o Sr. Colby estivesse investigando as desaparições antes de ser capturado e assassinado pelos sequestradores. Que isso? Carta desaparecida, pingente, chave enferrujada.
Acertei uma. Ué. O caminho dos sequestradores. Os sequestradores estão a caminho do Instituto Black Edelweiss, fundado nos 1700s. Esta localização em alguma parte da Suíça. Pressione espaço para começar a busca nos arquivos. C. Destaque uma evidência indicada com um livro aberto. Pesquisar. O que é isso? É na Europa, que falou que na onde? Na Suíça, né? Data de fundação: 1700. Campo: medicina. Instituto. Instituto é o que? Medicina? Que é por causa daquele símbolo de... Tipo de organização: caridade, instituto governança, instituto privado. Meu Deus, agora. Instituto privada, né? Próximo destino: o Instituto Black Edelweiss fica em Winterlaken, Suíça, fundado em 1789 pelo professor Keller. O instituto se especializa em doenças mentais e adições. Atualmente é dirigido pela professor Gigax. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? Vamos pra Suíça. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. A gente vai pra Suíça. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village, with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around?